Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit Folge Nummer 36. Barlow spielt Fallout 4 Survival. Mit einer Mod dieses Mal, die ihr nicht sehen könnt, weil ich sie auch nicht sehen konnte. Sie heißt No Bethesda and Special Intro und nimmt die Bethesda und Special Intros raus, wenn ihr das Spiel ladet. Ist ganz schön, ich meine, die sind super und ihr habt sie bestimmt, wenn ihr das Spiel häufig spielt, oft genug gesehen, aber so kann man das Spiel einfach eine Spur schneller starten. Und da haben wir natürlich auch nichts gegen, ne? So, Lancer Captain Callis. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted him to initiate, and I'd like to sponsor his entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxon's approved your request and placed the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Pridwin and await further instructions. Very good, sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Die Uniform finde ich übrigens sind mit die schönsten im Spiel. Diese. You're the one Paladin Dance has taken under his wing. Die gibt's ja in verschiedenen Farben. Gibt's auch eine Retexturierung von. Genau, ich sehe nicht wie ein Soldier aus, also wie ein Soldat aus, hat er gesagt. Sorry to disappoint you. Sorry? A little soft around the edges, aren't you? If you want to earn your place among the best, you need to toughen up. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? Yes, sir. Absolutely. Good. That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address. After which, Elder Maxon wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. No I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, Initiate. Gut. This area is under our protection. Ja, bla bla. Brothers and sisters, the road be... Sekunde. Nur kurz die Quest anschalten. Eigentlich egal, aber... behind has been long and fraught with difficulty. Each and every one of you has surpassed my expectations by rapidly facilitating our arrival in the Commonwealth. You have accomplished this amazing feat without a hint of purpose or direction. And most impressive, without question. Now that the ship is in position, Und der Mantel ist halt sehr cool. and our mission beneath the Was hast Commonwealth. du denn für einen coolen Helm There an? is a cancer known as the Institute, a malignant growth that Das Schlimme ist, man muss sich das quasi komplett anhören. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing. Der ist halt der letzte Hipster, ne? Time in recent history. Aber ich habe seine Frisur. Scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the synth. A robotic abomination of technology. Ja, wir verstehen, sie mögen die Synth nicht. Die mögen aber auch Supermutanten nicht und mögen eigentlich alles nicht, was nicht Mensch ist. But horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. Ja, doch. I am not prepared to allow the Institute to continue this line of experimentation. Therefore, the Institute and their synths are considered enemies of the Brotherhood of Steel and should be dealt with swiftly and mercilessly. Ja, doch. This campaign will be costly, and many lives will be lost. But in the end, we will be saving humankind from its worst enemy. Itself. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Gut. Schön, kann man mit dir sprechen. The people of the Commonwealth. Prima. If you say so. I can understand your indecisiveness. Turning your weapons on the very same people that you're trying to save can be a bitter pill to swallow. I hope this isn't another Brotherhood morals lecture. Not at all. In fact, it's clear from Paladin Dance's report that you understand our core values.
He feels you've become quite an asset to us, seeing as he's one of my most respected field officers. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of knight. Yay! And, befitting your title, we're granting you a suit of power armor to protect you on the field of battle. Wear it with pride. Ja. A knight? What is this, the Dark Ages? Judging from the state of the world, it wouldn't be a stretch to say we're living in that era again. In any event, once you're finished becoming familiar with the Pridwin and my staff, report to the flight deck for your new orders. Jawohl. Welcome aboard the Pridwin, soldier. Make us proud. Mal gucken. Communications array calibration test successful. Warte mal, Pridwin Flight Deck wollen wir nicht hin. Wir wollen hier hin, glaube ich. Station keeping maintained. Status report. Green across the board, sir. Nothing new. Good. Carry on, Knight. Congratulations on the promotion, Knight. So how did it look out there? Paladin We've dance. got a lot of There work you are. ahead of us, brother. How did it go with Elder Maxon? He's He's a very dedicated. dedicated man. It sounds like he stands behind everything he's saying. Of course he does. Kompromiss. How could he afford not to? I just hope you appreciate how much of a chance I'm taking, bringing you into the fold this quickly. Not to put Dance a finer mag point ich. on it, Er ist but irgendwie if der we Einzige aus screw der up, Brotherhood, den ich mag. we go down together. Naja, nicht ganz. Halen mag ich auch. Don't worry. I'll be careful. Good. Because we've got a lot of work ahead of us, and I don't want anything slowing us down. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor Nope, and take bin the ich fight nicht. to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship. Since Ja, I've been officially a ja, ich muss die Crew kennenlernen. I I'll go go alone. alone for now and come find you when I'm ready. Suit yourself. I'll be in the mess hall. Gut. Lass dich nicht I'd just stören. bury that worthless crap. Lass du dich auch bitte nicht stören. Proctor Ingram, Tegan und Yes. When it comes to keeping Sekunde. Ich markiere mir die. the Pridwin running, Proctor Ingram's the best. Call me old-fashioned, but there's nothing better than being There. boots on the ground. Try it now. Nothing. I was supposed to report 10 minutes Ingram? ago. So, you're the new recruit. I heard. Ja, ich soll dich treffen, aber ich habe gerade irgendwie überhaupt keine Lust mit dir zu reden. All right, easy. Our usual. Right. Anyway, Uh-huh. my name's Ing. If your power. Uh-huh. Thanks, brother. You should add teaching charm school lessons to the list. I'm sorry to disappoint you, but there isn't a day that goes. Ich sehe auch gerade, meine Menüs mit dem kompletten Text funktionieren jetzt auch nicht mehr mit dem Patch. Aber das macht nichts. Actually, you seem to be getting around really well. I suppose it's better than the alternative. Anyway, I'm sure you're here to get your hand. There's a pretty decent. Oh, T60. and it's now, if you'll excuse me. Ja. So. Mit dir sprechen wir auch schon mal. Zu dir müssen wir danach nochmal. Step forward, Knight. Even though they've locked me in this Not here Not to really here to chat. chit-chat. I had orders to meet the crew. rules. I hope you're not enough. And this Ja, is bla 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 bla. if you need this. Buying my own equipment is ridiculous. Keeping the Brotherhood supplied takes care. That's Elder Max. Das ist einfach immer so bei Fallout, bloß nichts umsonst. Sounds Could good. use some extra. You need them. Also er gibt mir jetzt mögliche Arbeit, aber seine Aufträge sind ziemlich bescheiden, muss man mal sagen. Geht es eigentlich nur darum, Leute unter Druck zu setzen, dass sie die Brotherhood beliefern. Irgendwelche armen Farmer und so. Aber ich muss trotzdem gleich zu ihm zurück, weil er ein paar ganz coole Sachen Glad verkauft. you finally stopped by, soldier. Hi. Are you ready for your medical exam? Ja, bin ich gleich. Moment. Where are you going, Knight? You need to Ich? complete your Nee, medical ja, exam. ich weiß. Hier sind nur noch ein paar. Should stock up on supplies before we begin our next mission. Hopp, IV-Bag. Ich hoffe, du brauchst die Sachen nicht mehr, mein Freund. Denn du wirst sie nie wiedersehen. So, was war das? Medical Square. Okay. Are you ready for your medical exam? Ja. As long as it doesn't involve petroleum jelly and rubber gloves, I'm Sehr ready. gut. No.
this isn't that sort of examination. Kleiner I'm Scherz going von to mir. ask you a series of medical-related... First question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time? My father said I used to sit way too close to the television. The television? Wait a second. Let me check my notes here. You were a vault dweller? You're Verrückt, ne? probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. Kein Problem. Okay, second. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? Don't Honestly, remember. I don't remember. Well, you don't appear to be suffering from any long-term ill effects, so I'll assume you haven't. Third question. And please, answer. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? Well, there was this one really ugly girl in college. Ja, I had so to get gut. drunk, and it was a dare, and That hardly qualifies, so I'll just put no. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? Only if to my defend life's in myself. danger, I'll do whatever it takes to defend myself. That's an acceptable answer, and the most common. Excellent. I think I've got all the information I need. I see no reason to prevent you. If you ever need medical... Gut. Miau. Hallo Katze. Ah, good. You're finally here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. What? Not even a thank you? I hardly need to... Oh my. Right. Since it's obvious. Ja, bla 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 bla. Just learning my way. Learning? Sure. However, unfortunately... Ja, Technical Documentation. Also er braucht technische Dokumente. If you want my help, just ask. I wasn't aware... As you... Ja. Und du darfst mir Geld geben und so weiter und so fort. Und das habe ich jetzt als Quest. Collect Technical Documents. Nein, vor allen Dingen hat er Hundefutter. Er hat eine Katze und hat Hundefutter. Okay. Hier war doch irgendwo... Ah, nice. You have technical documents, perhaps? Or looking to assist on a research patrol? I have I found documents. some technical documents for you. These aren't technical. Sure. I don't have time. Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte welche. Sonst nichts mehr? Gut. Alles klar. Dann zu unserem wichtigsten Gang. Oh God. Mole rat on a stick was a really bad idea. Excuse me. Das braucht ihr doch nicht mehr, ne? Das kann doch weg, oder? That old stuff worth anything? Ich muss essen und trinken. Ich räume dir das ganze Schiff leer. If you run into any simps, shoot to kill. We don't take prisoners. No matter how many battles we win, there's always another fight ahead of us. Was haben wir hier? Oh, auch gute Sachen. Ein Kanister. Was war das? Ist da auch noch was drin? Cool. Can't talk right now. Ja, macht nichts. Gotta clean the Mirelurk scat off my boots. Mach das. Ich nehme nur alles mit, was hier steht. Und nicht nied- und nagelfest ist. Wenn dich das nicht stört, dann können wir Freunde sein. Das ist meine Power Armor. Nee, ist doch nicht. Jemand anderes Power Armor. So. I can't believe super mutants were human once. Excuse Hi. me, Proctor Tegan. What brings you to me today? Set me up. Be my guest. So. Du hast nämlich den Kommando-Hand. Und den will ich unbedingt haben. Dafür kannst du das haben. Du kannst die Pipe Wrench haben. Du kannst meine ganzen Granaten haben. Du kannst ein paar Stimpaks haben.
kannst Buffout, Jet, Medics, Psycho, Wodka. Woher habe ich Psycho? Psycho ist ganz interessant, weil es... Nee, das ist nicht Psycho, ich meine was anderes. Okay, das ist doch nicht interessant. Vergesst, was ich gesagt habe. Das kannst du haben. Du kannst das haben. Ich weiß nicht, wozu ich das noch habe. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Das habe ich aufgehoben bei... Muss ich mal googeln. Bei Kellogg. Das ist ein Quest-Item. Das kannst du haben. Das nicht. Das auch nicht. Da habe ich nichts. 38er Munition kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Und das war's. So. Möchte ich nur ganz kurz gucken, ob ich den Kommandohelm... der wird leichter, wenn ich da eine Brotherhood of Steel Dings drauf mache, ne? Standard wird er auch leichter, aber hier hat er noch Red Resistance, okay. Add-on-Mod, Lighter Build kann ich nicht, weil ich nicht die Mats dazu habe. Und Lining-Mod kann ich auch nicht, weil ich auch nicht die Mats und nicht den Armorer-Rang dazu habe. Aber egal, den kann ich jetzt... Ja, labert nicht. So. Inventory, Apparel, Kommando-Helmet statt Military Cap. Der sieht allerdings kacke aus. Und damit sind wir gleich für die heutige Folge fertig. Ich werde nur noch kurz zu Elder Maxon gehen und mir anhören, was der zu sagen hat. Wobei, ich könnte auch noch meinen Locker inspekten. Aber eigentlich ist mir egal. Maxon? Wo ist Maxon? Ach, der ist da. Ja. Damit er besonders mich beeindruckt, hat er sich jetzt ans Ende des Schiffs gestellt. Glaube ich. Damit ich sehen kann, wie toll und beeindruckend das alles ist, muss ich jetzt Titanic mit ihm spielen. Now that you've familiarized yourself with the Pridwin's crew, are you ready for your next assignment, brother? What sort of assignment are we talking about? The kind of assignment where all of the training you've done finally begins to pay off. Let's get right to it then. Shall we? Ja. That's Fort Strong. Having those aberrations of nature. Also Fort Strong ausnehmen. Ja. Consider it done. Look, the Brotherhood cannot... Wiping out anything that moves is one of my... Now, we have a vertebra. Use it to carry our mess. Dismissed. Okay. Meet with Elder Maxon. Gut. Gut. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Und in der nächsten Folge machen wir weiter. Und dann, das kann ich euch schon versprechen, nicht mehr mit dem hässlichen Helm. Also schon noch mit dem hässlichen Helm, aber nicht mehr mit dem hässlichen Helm. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.